Hare Krishna. So today we'll begin our seminar on 8 treasures that Lord Chaitanya gave us besides the chanting of the holy names. Dneska začneme seminář o těch 8 verších, které nám Pan Chaitanya dal na zpívání svatého jména. They are not verses, but treasures. Aha, ne 8 verších, ale 8 pokladech, které nám Pan Chaitanya dal. Yes, Hare Krishna. Because we will not speak about Shri Shakshaka. Nebudeme mluvit o šástace. Yes, and okay. So when Jiva Goswami, who is one of the most intimate servants of Srimati Radharani in Goloka Vrindavan, he's Vilasa Manjari, and he descended in this world to help Lord Chaitanya, who came in the mood of Srimati Radharani, to spread the most intimate love of the spiritual world, heard that Lord Chaitanya left this world, he became like mad. Jiva Goswami je jeden z nejvíce důvěrných společníků Srimati Radharani v duchovním světě a on se stoupil do Vilasa Manjari a on se stoupil do tohoto světa, aby pomohl panu Chaitanovi šířit tu lásku ke Krishnovi. A když se dozvěděl Jiva Goswami, že pan Chaitanya odešel z tohoto světa, tak se skoro zbláznil, zešílel. And he went to, he left his home and went to Navadvip Dham to meet most merciful Lord Nityananda, who was still present in this world. On opustil svůj domov a odešel do Navadvip Dhamu, aby se tam setkal s panem Nityanandou, který stále byl přítomen v tomhle světě. And on the way he was crying and falling down unconscious and get up and fall down and get up and fall down, completely devastated. A po cestě on pořád omdléval a zase stával a takhle pořád dokola byl úplně zničený. And finally he came to Navadvip Dham and met Lord Nityananda. Se dostal do Navadvip Dhamu a setkal se s pánem Nityanandou. And then Lord Nityananda took Jiva Goswami on Navadvip Mandala Parikrama. A pán Nityananda potom vzal Jivu Goswamiho na Navadvip Mandala Parikramu. And he explained many different things to Jiva Goswami. A vysvětlil Jivu Goswamimu mnoho různých věcí. But we will focus on one teaching. Ale budeme se koncentrovat jenom na jeden z těch bodů. And that is that Lord Nityananda explained to Jiva Goswami what Lord Chaitanya accepted from different sampradayas. A to je ten bod, že pan Nityananda vysvětlil Jivu Goswamimu to, co pan Chaitanya vzal what he took. From different sampradayas, what he accepted, what principles accepted from different sampradayas. Jaké principy pan Chaitanya přijal od různých sampradaj. Yes, because Lord Chaitanya is avatari, is the source of all avatars of the Lord. Že pan Chaitanya je avatari, on je zdrojem všech inkarnací pánu. And he embodies the highest mellows of the spiritual world. A stělesňuje ty nejvyšší nálady duchovního světa.
And therefore, he wanted to show that all sampradayas, they have the essence of the spiritual world, but he combined them in one complete path to perfection. On chtěl ukázat, že všechny ty sampradáje mají tu podstatu, ale on je všechny vzal a zkombinoval je a udělal z toho jednu jedinou cestu. Yes, one complete path. So everything okay? No. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Dobrý? Hare Krishna. Now it's okay? Yes. Hare Krishna. They didn't hear? No, it was low. Oh, it was too low. Okay. I hope now it's okay. So, yes. And this is, of course, very important for us to understand what Lord Chaitanya accepted from different sampradayas, in order for us to understand what we should focus on in our spiritual life. Takže pro nás je důležité, aby jsme pochopili to, co Pán Chaitanya přijal z těch různých sampradají, za tím účelem, aby jsme věděli, na co se koncentrovat v našem duchovním životě. Yes. So, first, we should know what Lord Chaitanya accepted from Brahma-Madhva sampradaya, because he accepted his initiation in Brahma-Madhva sampradaya. Takže nejdřív musíme vědět, co přijal Brahma-Madhva sampradaj, Pán Chaitanya, protože on tam v této sampradaji přijal zasvěcení. Yes, and first principle that he accepted from Brahma-Madhva sampradaya was, anyone knows, maybe? Ví to někdo, jaký princip přijal z Brahma-Madhva sampradaj? Because we are all Brahma-Madhva, Gaudiya sampradaya. Vy jste všichni z Brahma-Madhva Gaudiya sampradaj. So the first principle he accepted, was complete defeat of Mayavada philosophy. To, co on přijal z této sampradaji, je úplná porážka mayavádské filozofie. Kevala-advaita-nirasana. That means complete destruction of Mayavada. Úplné zničení Majavády. Yes, because this is extremely important for living entities to understand. Protože pro živé bytosti je to extrémně důležité, aby tohle pochopili. Because Mayavad is something that destroys the soul. Protože Majaváda je něco, co zničí duši. Yes, of course nothing can destroy the soul. Samozřejmě duši nemůže nic zničit. But it can distract the soul from love, and this is what the soul is hankering for: love, life after life after life. Co to vlastně dělá, je, že to může vlastně odvést tu duši od té lásky. A ta láska je to, po čem ta duše touží život za životem. Yes, because we all want to be happy. Ananda mayobhyasat. We are living entities of happiness. Že my všichni chceme být šťastní, ananda mayobhyasat, my jsme bytosti štěstí. Yes, we cannot live without happiness. Nemůžeme bez štěstí žít. No one can live without happiness. Nikdo nemůže žít bez štěstí. Not even an ant can live without happiness. Ani mravenec nemůže žít bez štěstí. Yes, we always consider how to be happy, how to achieve happiness. Neustále přemýšlíme, jak být šťastný, jak získat štěstí. And so the ant is crawling and searching for food. Takže ten mravenec leze a hledá jídlo. Yes.
and if he finds some food, he's very happy. Když najde nějaké jídlo, je velice šťastný. Yes. And if there is some danger, he's in great fear, and he runs away of the danger. Když přijde nějaké nebezpečí, tak okamžitě dostane strach a začne utíkat. So what is this fear? To lose life, to lose possibility to be happy. No a čeho on se bojí? No, že ztratí život, že ztratí možnost být šťastný. Therefore, everything we do, everything we think, and everything we say is to pursue this goal, to be happy. Proto všechno, co děláme, všechno, co myslíme, všechno, co říkáme, je jenom za účelem, jediným účelem tohle cíle, že chceme být šťastní. So, because we are conditioned in this world, the conditioned soul is in illusion what can makes it happy. Or Protože my jsme podměnění, jsme podměněné duše, tak jsme v iluzi ohledně toho, co nás může udělat šťastnými. yes, and we think that some sense enjoyment will make us happy. A myslíme si, že nějaký smyslový požitek nás udělá šťastnými. That food will make us happy. Jídlo nás udělá šťastnými. That sex life will make us happy. Pohlavní život nás udělá šťastnými. That some material relationship will make us happy. Nějaký hmotný vztah nás udělá šťastný. But everything is just illusion. A všechno tohle je jenom iluze. And when living entity understands this somehow or other by some teaching, Když tohle živá bytost nějak pochopí, he or she may start to look to some solution. tak on nebo ona začne hledat nějaké řešení. And this solution can become that we want to get free from everything material. No a to řešení může si myslet, že je takové, že se zbaví všeho hmotného. Because if we philosophically understand that here is everything illusion, that sense enjoyment will not bring us happiness, that anything in this material world will make us miserable, actually, then we tend to think, or if we are philosophically inclined, that if we transcend this world of material happiness, we can become happy. Takže když někdo takhle filozoficky uvažuje, že vlastně v tomhle světě všechno je iluze a nic nás tady nemůže udělat šťastnými, tak můžeme dojít k závěru, že that we think that if we transcend this world or get out of this illusion, we can be happy. Jo, tak si začneme myslet, že když transcendujeme tenhle svět, transcendujeme tu iluzi, tak pak se můžeme stát šťastnými. Yes, of course, this is true. This is also our philosophy. We have to transcend this world to become happy. Samozřejmě to je pravda, že aby jsme byli šťastní, musíme transcendovat tenhle svět. Yes, but Mayavada, as explained by Prabhupada in many occasions, is the last snare of illusion. Ale jak šlo Prabhupada vysvětlit mnohokrát, tak Mayavada je poslední léčka máji. Yes, because material world is there is so many varieties, and so we think that what is transcendental must be the opposite. And if there is variety in material world, there shouldn't be any variety in the absolute world, or in the absolute, because absolute is one, according also to our philosophy, Advaya Gyan. Takže
protože v tomhle světě je tolik rozmanitosti, různorodosti, tak si začneme myslet, že v tom absolutně, v tom transcendentálním světě žádná různorodost není. No, že všechno je jedno. Že je podle naší filozofie absolutní pravda je jedna. Yes, Vedanti tattvavidas tattvam yatishgyanam advayam brahmati paramatmati bhagavaniti shabdati. It is explained in second chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam that this is advaya gyan. It's one non-dual consciousness. V druhé kapitole prvního zpěvu Bhagavatamu je vysvětleno, že to je advaya gyan, že to je neduální vědomí. And it is expressed in three features as Brahman, Paramatma and Bhagavan. Ta absolutní pravda se projevuje ve třech rysech jako Brahman, Paramatma a Bhagavan. Yes. So, Mayavada teaches that one can become, if we are free from this illusion of varieties, we can become one, absolute one. Mayavada učí, že když se zbavíme té iluze, tak pak se můžeme stát tím jedním, tím absolutním jedním. Yes, we become one, and so we become God. Staneme se jedním, staneme se Bohem. And we are God, but we are in illusion that we are not God. My jsme bozi, ale jsme v iluzi, že nejsme Bůh. Yes, and this is craziness, in fact. V skutečnosti to je šílenství. Yes, misunderstanding of absolute. To je špatné pochopení absolutního. And Jai Shri Guru Nitai ki Jai, Nitai Guru Premanandi Hari Bol. And as we understand, I wanted to stress something, but it slipped my mind. Krishna took away. Okay, so Mayavada, I wanted to stress that because we don't accept the Supreme Personality of Godhead, Já jsem chtěl zúraznit ten bod, že protože my nepřijímáme nejvyšší osobnost božství, that means we are basically atheists. to znamená, že jste v podstatě ateisté. And in 16th chapter of Bhagavad Gita is explained by Krishna himself. He says that that there are two kinds of living entities. Krishna vysvětlil v 16. kapitole Bhagavad Gita, že existují dva druhy živých bytostí. Dvaupada lokau smin, deva asura ivacha. It's quite black and white, we can say. That in this world there are two living entities existing, and this is Deva and Asura. Je to takové černobílé vlastně, že v tomto světě existují dva druhy živých bytostí, to jsou dévové a asurové. Yes, and that means of course divine and the demoniac. Božské a démonské bytosti. Yes. So, and divine, as explained then further in Vishnu Puran and Padma Puran, are devotees of the Lord, and demoniac are those who are not devotees of Lord Vishnu, of the Lord. Padma Purana a Vishnu Purana vysvětlují, že ty božské jsou ty, kdo jsou oddanými pána, a ty démonské bytosti jsou ty, které nejsou oddané pánu. Yes. So for others to know what's going on, we are speaking on 8 treasures of Lord Chaitanya, besides the chanting of the holy name. Pro ty, co přišli později, tak my máme tady seminář, mluvíme o 8 pokladech, které přinesl pan Chaitanya, kromě zpívání svatého jména. And Lord Nityananda took Jiva Goswami on Navadvip Mandala Parikrama and explained what
Lord Chaitanya took from 4 sampradayas. Pán Nityananda vzal Jiva Gosvámiho na parikramu a vysvětloval mu to, co pán Chaitanya přijal z každé ze 4 sampradájí. Yes, and from Brahma-Madhva sampradaya, he accepted complete defeat of Mayavada philosophy. This was the first principle. První bod je, že z Brahma-Madhva sampradájí on přijal úplnou porážku Majavády. Yes, and we're explaining about Mayavada now. Teďka vysvětlujeme, co je Mayavada. Yes, and this Mayavada philosophy, we don't hear about it in the West. O té majavádské filozofii na západě neslyšíme. But actually everything is permeated by Mayavada, the whole world. Ve skutečnosti celý svět je zcela prosáknutý Mayavadou. Yes, it's very convenient philosophy for demons. Je to velice pohodlná filozofie pro démony. Yes, I'm God, you're God, everyone is God. Já jsem Bůh, ty jsi Bůh, všichni jsou bozi. But I'm better God than you. Ale já jsem lepší Bůh než jsi ty. Have you read this book, The Animal Farm? Já jsem četl do knížku Zvířecí farma. George Orwell's book. Což napsal George Orwell. It's allegory on communism. Je to taková alegorie komunismu. And he described how the animals in some farm, they made a revolution. Popisuje tam, jak nějaká zvířata na nějaké farmě udělala revoluci. And then the pigs took up this leadership of the revolution. Vepři se ujali vedení. And in the end, they became like humans before and started to killing other animals and eating them and exploiting them. A nakonec to došlo až do toho stádia, že to bylo vlastně stejně jako předtím, že oni přijali tu pozici, jako měli ty lidi předtím a začali vykořisťovat a zabíjet ta ostatní zvířata. And then before they had like noble principles to follow, but at the end they erased everything, and there was all animals are equal, but one animals are more equal than the others. Na začátku měli takové řešené ideály, ale pak to všechno na to zapomněli a razili filozofii. Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější. So, this Mayavada philosophy is also like this. Ta majavádská filozofie je podobná jako to. Yes, we are all one, but I'm more one than you. Jsme všichni jedno, ale já jsem víc jeden než si ty. Hare Krishna. So, yes, as devotees of Lord Chaitanya, we should know what is Mayavada philosophy and know how to defeat it easily. Takže jako oddaný páči tady bychom měli vědět, co je majavádská filozofie a měli bychom vědět, jak ji porazit. And because this was so strongly emphasized in Brahma-Madhva sampradaya, Lord Chaitanya accepted initiation in this sampradaya. A protože v Brahma-Madhva sampradaji se tohle hodně zdůrazňovalo, tak proto pán Chaitanya přijal zasvěcení právě v této sampradaji. Yes, because it's so detrimental for to achieve what we all hanker for. Protože je to tak vlastně jako nebezpečné nebo proti tomu, co vlastně chceme dosáhnout.
as we explained, we want to be happy, and the ultimate happiness is spiritual love. A jak jsme vysvětlili, tak my všichni chceme být šťastní a to nejvyšší štěstí je duchovní láska. And if we miss this, our life is ruined. A když nám tohle unikne, náš život je zničený. Of course, if we commit offenses, our life is also ruined. Samozřejmě, když děláme třeba přestupky, tak náš život je taky zničený. But maybe it's not ruined eternally, like in Mayavada. Ale možná není zničený úplně věčně, jako je to u Mayavady. Yes. Of course, because Mayavadis are not pure, they're Vishuddha Cetasa, as explained in Srimad Bhagavatam, 10th canto of Srimad Bhagavatam. Ye nyera vidaksha vimukta maninas. Yes, you explained what I said before. Protože ty Mayavady nemají čistou mysl. Yes, they are vimukta maninas. Ye nyera vidaksha vimukta maninas tvayasta bhavat avishuddha buddhaya aruhra krishna parampadam tatah patanti ado nadrata yushmatangraya. That is explained that because they are avishuddha buddhaya, that means they have polluted intelligence, because they don't take shelter of the Lord's lotus feet. Whatever they achieve, they fall down. Takže tento verš vysvětluje, že protože jsou avishuddha buddhaya a jejich inteligence je znečištěná, tak čehokoliv dosáhnou, tak nakonec stejně poklesnou. Yes. And it is explained in 9th chapter of Bhagavad-gita. Mugasha Muga Karmano Moga Jnana Vishetasah Rakshasim Asurim Cheva Prakritim Mohinim Shritaha. That those who don't surrender to Krishna are asuras and rakshasas. Krishna is very strong. V 9. kapitole Bhagavad-gity Krishna velice jako tvrdě říká, že ti, kdo se mu neodezdávají, jsou asurové a rakšasové. Yes. And all their hopes are destroyed. A všechny jejich naděje jsou zničeny. Yes. Mugasha Moga Karmano. And everything they do is destroyed. A všechno, co oni dělají, je zničeno. And everything they learn, all their knowledge is destroyed. A všechno, Moga Jnana. veškeré jejich poznání, Moga Jnana, je zničeno. Yes. Everything is useless. Všechno je k ničemu. So either materialist or Mayavad doesn't matter. Takže materialisté nebo Mayavady na tom nezáleží. Yes. So we should understand that this is detrimental for the soul. This consciousness of not surrendering to Krishna is detrimental for the soul. My jsme měli pochopit, že tohleto vědomí, vlastně neodezdání se Krishnovi je pro duši velice škodlivé. Yes, and therefore these Mayavadis prevent to become happy themselves and of course also others. Tihle Majavádi vlastně zabrání tomu, aby sami byli šťastní a aby ostatní byli také šťastní. And all these other spiritual paths, besides bhakti, are tending for spiritual oneness, for this Kevala. Všechny ostatní duchovní cesty, kromě bhakti, vlastně cílí k té duchovní jednotě Kaivalí. That may seem like very much sectarian, isn't it? Tak tohle, když řekneme, tak to může znít velice sektářsky, že jo? But it isn't. Because
this bhakti is not dependent on some denomination. Není to tak, protože bhakti nezávisí na nějaké denominaci. Yes. If we take, for example, what Jesus said, he said that he was asked what is the foremost commandment. He said that to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your existence, and to love your neighbor as yourself, that this is the highest commandment. Když se Pána Ježíše zeptali, co je nejvyšší příkaz, tak on řekl, miluj Boha celým svým srdcem, duší a celým svým životem a miluj bližního svého, jako sebe sama. Yes, so this is bhakti. Tak tohle je bhakti. And they also glorify the holy name of the Lord. A oni taky objevují svaté jméno Pána. Yes. Hallowed be thy name. Blahoslaveno jméno tvé. And in the Old Testament, in the Psalms, it is said that those who call upon the name of the Lord, they will be saved. Ve starém zákoně v těch psalmech je řečeno, že ti, kdo volají tvé jméno, budou zachráněni. Yes, so this is bhakti. Tak tohle je bhakti. And also in Islam, they have 99 names of Allah. A v islámu mají 99 jmen Allaha. And they call upon these names. A oni ty jména vlastně zpívají. So this is bhakti. Tak to je bhakti. But Mayavada is not bhakti. Mayavada není bhakti. Mayavada is against bhakti. Mayavada je proti bhakti. And what is dangerous, many times, because in Shastra it is explained that everything is useless without bhakti. A co je nebezpečné, je, že v šástře je mnohokrát zmíněno, že in Shastra it is explained that everything is useless without bhakti. Že šástra říká, že bez bhakti je všechno k ničemu. They use bhakti in order to achieve this kaivalya, this oneness. Je to, že oni používají bhakti k tomu, aby dosáhli té kaivalyi, té jednoty. But because they are offensive to the Lord, ale protože dělají přestupky proti Pánu, they cannot achieve anything. nemůžou docílit ničeho. But it is dangerous because for someone who is not, who doesn't know what is right and what is not, may seem to be the same. The path of pure devotional service and the path of Mayavada. Co je právě ale nebezpečné, je pro toho, kdo nedokáže rozlišovat, neví, co je co, tak ta cesta bhakti a cesta Mayavady může vypadat stejně. And something else is also very interesting. A ještě něco je velice zajímavé. That we all search for kaivalya. My všichni hledáme kaivalyu. This may be shocking. Může být šokující. Even in material world we search for kaivalya. I v hmotném světě hledáme kaivalyu. What is considered to be the highest happiness in material world? Co se považuje za nejvyšší štěstí v hmotném světě? Illicit? Why illicit? No need to work, just enjoy your life, like freedom from this duty. Yes. What you said is true. Sex life is considered the utmost pleasure, utmost happiness. Pohlavní život se považuje za nejvyšší štěstí. Licit or illicit? Už je jako právoplatný nebo zakázaný. But sex life, what is sex life? Is kaivalya, is union of man and woman.
Ale co je pohlavní život? if this is Kaivalya. straight sex. To je vlastně spojení, jednota mezi mužem a ženou. And therefore it is said that husband and wife are one. Proto je řečeno, že muž a žena jsou jedno. And it is explained in fourth canto of Srimad Bhagavatam by Srila Prabhupada in one of his purports, that only devotees really understand truly what is Kaivalya. Ve čtvrtém Srimad Bhagavatamu Srila Prabhupada vysvětluje, že pouze odaní mohou pochopit, co je Kaivalya. For example, the gopis, when Krishna left them during the rasa dance, they became so mad in their search for Krishna that in one time of complete madness they identified with Krishna. Například, když Krishna opustil gopi při tanci rasa, tak gopi vlastně v té chvíli tak zešíleli, že to došlo až tak daleko, že jednu chvíli se začali stotožovat s Krishnou. Krishna ham pashyata gatim. I am Krishna, look how gracefully I walk. Já jsem Krishna, podívejte se, jak krásně chodím. Yes. Yes, that was in Bhagavatam. Gopis are calling out like this. Tohle je přímo popsáno v Bhagavatamu, že takhle gopi vlastně And mluví. they played out the lilas of the Krishna, Oni of Krishna. začali vlastně hrát jako ty různé Krishnovy zábavy. Yes, and one gopi played the role of Putana, and the other Jedna gopi hrála Putanu and the other Krishna. a druhá hrála Krishnu. Yes. So they were completely absorbed in Krishna. Tak oni byli úplně absorbované v Krishnovi. Yes. But of course they never worshipped their own selves as Supreme Personality of Godhead. Samozřejmě oni nikdy neuctívali sebe jako nejvyšší osobu z božství. And this was just very, very intense madness, short time. Byla to taková intenzivní, krátkodobá šílenost. Yes. So Kaivalya, as explained by Srila Prabhupada in fourth canto Srimad Bhagavatam, is to be completely one with the Lord in his enjoyment, in his wish. Srila Prabhupada vysvětluje v tom čtvrtém zpěvu, že Kaivalya pro oddané znamená být úplně absorbovaní vlastně v tom, co si Krishna přeje a v jeho požitku. Yes. But on the other hand, this Mayavada philosophy try to attain Kaivalya, that means to be to lose your personality and become one energy and nothing else. Na druhou stranu ta Mayavadská filozofie vlastně učí, že ta Kaivalya je, že se staneme jedním to become one and to lose your personality. Staneme se jedním a ztratíme se osobnost. Yes. Which is of course impossible because the soul cannot be destroyed. Což je nemožné, protože duše nemůže být zničena. Yes. So they just lose. They may lose, but they cannot even lose this because they are offensive to Lord's lotus feet, so they cannot attain this Kaivalya. Takže oni nemůžou vlastně ani dosáhnout této Kaivalya, protože dělají přestupky proti lotusovým nohám Pánu. So if they become sober, maybe after many millions of births, they can become devotees.
Takže když oni vystřízliví, když přijdou k rozumu po mnoha milionech životů, pak se můžou stát odanými. Yes, it is explained in 7th chapter of Bhagavad-gita. Bahunam janmanam anti gyanavan mam prapadati vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. After many births, bahunam janmanam anti, and the end of many births. One may attain me of these jnanis, but such a Mahatma is very rare. Sudurlabha. Durlabha means rare. Takže v 7. kapitole Bhagavad-gity je to vysvětleno, že po mnoha životech, milionech životů, ten, kdo je skutečně moudrý, tak se odezvá Krishnovi. A taková osoba je velice vzácná. Durlabha znamená vzácná. But su, this is prefix that means extremely. That means extremely rare. Ale ta předpona durlabha znamená, že taková osoba je extrémně vzácná. Yes. And it is explained in 12th chapter of Bhagavad Gita that this who try to achieve Kaivalya, this oneness with the Lord, they just undergo misery. A 12. kapitola Bhagavad-gity říká, že ti, kdo se pokouší získat to Kaivalyu, tak získávají pouze utrpení. Yes. Klesho dikkatarastesham avyakta sakta chetasam avyakta hi gatir dukkam dikhavat drivapati avyakta hi gatir dukkam. Their goal, what they achieve, is just dukkha, just misery. Ten jejich cíl, který oni dosahují, je jenom utrpení. Yes. Isn't it crazy to pursue something that the Supreme Personality of Godhead Himself says that you will achieve just misery? Není to šílené snažit se o něco, o čem sám nejvyšší pán říká, že dosáhneš pouze utrpení. Yes. But path of bhakti is Kevala-ananda-kanda. It's just ananda. Ale cesta bhakti je Kevala-ananda-kanda, je to pouze ananda. And Krishna also explains this in 9th chapter of Bhagavad-gita. Tohle Krishna vysvětluje v 9. kapitole Bhagavad-gita. Yeah. Raja vidya raja guhyam pavitram idam uttamam pratyaksha vagamam dharmyam susukam kartum avyayam. And he uses also this prefix su, that means extremely blissful. Tady v tom verši taky Krishna používá to předponu susukam. To znamená, že je to extrémně blažené. Yes. And this is what we are searching for. We are searching for susukha. To je to, co hledáme. Hledáme susukam. Yes, to be perfectly blissful. Chceme být dokonale šťastní. And this is explained by Sutta Goswami in the 2nd chapter of 1st canto of Bhagavatam. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktira dokshaje ahaitukya pratihata yayatma suprasidati. And again, he uses this word suprasidati. Prasidati means happy, blissful. Tady v tomhle verši 2. kapitoly Bhagavaty, tam je Sutta Goswami právě používá zase to slovo suprasidati. Se ta předpona budeme dokonale blážení. Yes. Spokojení. To be perfectly happy, perfectly blissful. Dokonale šťastný, blážení. But this can be achieved only by ahaituki bhakti. Ale toho se dá dosáhnout pouze ahaituki bhakti. Yes, unconditional love for Adokshaja, Lord Adokshaja. Nepodmíněnou láskou pánu Adhokshaja. Yes, so we should know what is ahaituki bhakti. This is very important to understand. Je velmi důležité vědět, aby jsme znali, co je ahaituki bhakti. So it is not something that is achieved, Není to něco, čeho je dosaženo, but
it is something that is bestowed upon. Je to něco, co je nám dáno, nebo Yes. uděleno. So we are depending on mercy. Takže my závisíme na milosti. Yes. Now, before I came here, I was in Simhachalam. Předtím, než jsem přijel sem, tak jsme byli v Simhachalam. And there I shared the room with some yogi. Tam jsem měl pokoj s nějakým joginem. And he was from Czech Republic. Z Česka. And I saw that he was doing some sort of sadhana. On dělal nějaký druh sadhan. Some mudras like this, I don't know. I have no idea exactly, but like this and Takže dělal tam rukama nějaký takovýhle mudry a yes. věci. So he tried, I believe, to achieve some energy flow in his body, to achieve. Asi chtěl získat nějaký energetický proud v svém těle. To achieve some divine connection. Aby získal nějaké božské spojení. So, but Jai Shri Guru Nitai ki Jai. What is the name exactly? Nitai Navadip Chandra. Nitai Navadip Chandra ki Jai. So, what a waste of time. Takže jaké je to mrhání časem? Yes. It's a pity to see such an effort for nothing. Je to, jako, je nám to líto, když vidíme, že někdo dává takovou obrovskou snahu, takové úsilí pro nic. Because what he is looking for is just to be happy. Protože to co on chce vlastně získat, je, že chce být šťastný. Isn't it? Není to tak? He wants to achieve love, actually. V skutečnosti chce získat lásku. But with holding hands like this, you can never achieve love. S nějakými mudrama nad hlavou nikdy nemůžete získat lásku. So, what to speak of love for Supreme Personality of Godhead? Nemluvě o získání lásky k nejvyšší osobnosti božství. Yes. He cannot be achieved by any kind of austerities or yoga or knowledge. To nemůžeme získat jakýmkoliv odříkáním, jogou nebo poznáním. Or work. Nebo práci. That we follow our duties. Že budeme vykonávat své povinnosti. We cannot achieve the Lord. It's impossible. Pána takto nemůžeme získat, je to nemožné. By any means. Jakýmikoliv způsoby. We can invoke His mercy only. Pouze můžeme vyvolat jeho milost. If we surrender. Když se mu odezdáme. So, the surrender is the only practice. And the path of bhakti is the practice of surrender. Takže to odezdání je jedinou tou praxi a cesta bhakti je cesta odezdání. Yes, because in Mayavada and in bhakti, we both try to abstain from sense gratification. Jak v Mayavadě, tak i v bhakti se osoba snaží vyhýbat smyslovému požitku. And in first chapter of Upadeshamrita, of Nectar of Instruction, Rupa Goswami explains
and then, how it begins. Vacho vegam, manasa krodha vegam, jihva vegam, udarapasta vegam, etan vegam, yovishahita dira, sarvam apimam, pritivim sashishyat. That these urges of the mind and of the tongue and belly and genitals and anger and so on are detrimental for our spiritual progress, and only those who can control them, they can teach the whole world. Že v tomto prvním verši u Padešámy Rupa Goswami vysvětluje, že všechny tyhle vlastně touhy, potřeby jako mysli, jazyka, žaludku, genitálii, hněvu, tyhle ty pudy vlastně tak jsou škodlivé pro duchovní pokrok. Yes. A osoba, která je dokáže ovládnout, tak vlastně se může stát duchovním mistrem. Yes, so but as explained as by our acharyas, we cannot control them by ourselves, basically, these urges of the body. A naši ačarové vysvětlují, že tyhle ty pudy a touhy našeho těla nedokážeme ovládnout my sami. Yes, so this is not the path. In jnana or Mayavad, in this case, it is the path that we can become masters and we control the senses. Na cestě k jnány nebo Mayavady, tak oni to mají tak, že my jsme ti, kteří to dokážou, my jsme ti, kteří ovládají ty smysly. But our acharyas explain that our path is sharanagati, surrender to Krishna. Naše ačarové vysvětlují, že naše cesta je sharanagati, cesta odezdání Krishnovi. Yes, and it is only sensible to surrender to Krishna, because Krishna himself explains this in 7th chapter of Bhagavata-gita. No, dává to smysl odevzdat se Krishnovi, protože Krishna tohle sám osobně vysvětluje v 7. kapitole Gity. Yes, he explains, Devi hiesha gunamayi mama maya duratyaya mam eva ye prapadanti maya maitantarantite. It's completely impossible to overcome this maya. On říká, že tuhle máju je úplně nemožné překonat. It's duratyaya. Ona je duratyaya, nepřekonatelná. Yes, we cannot go beyond it. Nedá se překonat. But those who surrender unto me only, eva, that eva means exclusively, something very strongly supported, only. Ale Krishna tam říká, že pouze ti, Eva, velice jako silné slovo, že pouze a jedině ti ji můžou překonat, kdo se odezdají. Yes, we have in this verse, eva, eva, eva. Kalo nasti eva, nasti eva, nasti eva. Certainly not, certainly not, certainly not. And so Krishna says, certainly, if one surrenders only to me, one can transcend this maya. Takže jako tady v tom verši máme 3krát napsáno Eva, Eva, zajisté, zajisté. No, tak pouze ti, kdo se odezdají Krishnovi, mohou překonat máju. Yes. So, as long as we don't have as deep connection with Krishna, that means that we should seek surrender in his devotees. A dokud nemáme silné spojení s Krishnou, tak bychom měli hledat to útočiště nebo odezdat se oddaným. Yes.
So it's extremely important not to offend devotees. Proto je extrémně důležité, aby jsme nedělali přestupky proti oddaným. Because it is also explained by Bhaktivinoda Thakur in Navadvip-Dham Mahatmya, that we can, if we commit offenses to the holy name, and the offenses against Vaishnavas are one of the most grave offenses, then we can chant the holy name millions and millions of lifetimes, but we cannot achieve prema bhakti. Navadvip-Dham Mahatmya Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že když děláme přestupky proti svatému jménu a přestupky proti oddaným jsou přestupky proti svatému jménu, tak můžeme zpívat miliony a miliony životů a nezískáme bhakti. So then we achieve the same as achieved by Mayavadis. Získáme to stejné, co získají Mayavadi. That means nothing. To znamená nic. Yes. So this is their nothingness that they achieve nothing. To je tady nicota, že oni nezískají nic. Yes. This is the nothingness of Mayavad. To je nicota Mayavadi. And one other point is interesting. What about Jivara Svarupa Hoy Krishna Nitya Das? There we are always, by our constitutional position, we are always Krishna's servant. Další důležitý bod je, že my jsme konstituční pozici vždycky Krishna Nitya Das, vždycky jsme služebníky Krishny. Sometimes it is explained that if the soul attains this oneness, that he loses his servant position. But actually this is our eternal position. Někdy je vysvětleno, že když někdo získá tu jednotu, tak ztrácí tu svou služebnickou pozici, ale v skutečnosti to je naše věčná pozice. So even if someone somehow or other attains this oneness, complete oneness, and becomes zero or loses his personality, he still is eternal servant. Že i když někomu by se podařilo získat tu jednotu a prostě to splnutí a ztratit svou osobnost, tak přesto on pořád zůstává tím služebníkem Krishna. And it is explained his service to the Lord in this situation is to be a spark of Brahman. A je vysvětleno, že v této pozici vlastně jeho služba pánu je ta, že on se stává jiskrou toho Brahmanu. Yes, because Brahman is the light of Lord's body. Protože Brahman je světlo z pánova těla. And it's all pervading spiritual light. Je to všepronikající duchovní světlo. And he's one spark. A on je Insignificant spark in unlimited effulgence of Brahman. A on se stává tou jednou jiskřičkou v té neomezené záři Brahmanu. And this is his servant. To This je, is his service. a to je jeho služba. Yes. To shine insignificant spark. Aby tam zářil jako malá bezvýznamná jiskřička. So we cannot escape our servitorship. Takže do služebnictví se nemůžeme vyhnout. Yes, in any situation. V žádné situaci. So it's the best solution to understand that we are always the servant. Takže nejlepší řešení je, že pochopíme, že jsme vždycky služebníci. I'm servant now to every living entities, what to speak to the other Vaishnavas. A já jsem služebníkem všech živých bytostí, nemluvě o Vaishnavech. Yes, in every situation I will always be a servant, V každé situaci já budu vždycky služebníkem. if I want it or not. Ať už chci nebo ne. Yes, even if I resist with all my power
to be a servant, I will just be a slave. Not just a servant. I will be a slave, not just a servant. A i když se budu moci snažit to vyhnout, tomu být služebníkem, tak já budu otrokem, ne služebníkem, ale otrokem. Yes. So we should understand and we should know how to defeat Mayavada. Takže bychom měli vědět, co je Mayavada, a vědět, jak ji porazit. Yes, because it's detrimental for us and for everyone else. Protože je to škodlivé pro nás a pro všechny. And it's crazy. A je to šílené. Really, it's crazy. It's very easy to defeat it. Je to bláznivé, je velice snadné to porazit. For example, that if Mayavad philosophy would be true, Kdyby majevadská filozofie byla pravda, that means that no one ever attained perfection through Mayavad. to znamená, že vlastně potom by to znamenalo, že nikdy nikdo nedosáhl dokonalosti skrze Mayavadu. Because if one would attain, everyone would attain, because we are all one. Protože když toho jenom jeden člověk, jedna duše dosáhla, tak by toho měli dosáhnout všichni, protože my jsme všichni přece jedno. Yes. And if one feels pain, everyone should feel pain. A když jeden cítí bolest, tak všichni by měli cítit bolest. If one is enjoying, everyone is enjoying. Když jeden si užívá, tak všichni by si měli užívat. So you don't need to eat. I will eat and you will be fine. Ty nemusíš jíst, já se najím a ty budeš pohodě. So if Mayavadi wants to come and eat something, no problem, I will eat. Když přijde Mayavadi, jak se najím, jenom to je v pořádku, já se najím za tebe. Radhanathan Maharaj once explained that he was preaching on the university. And then there was one Mayavadi. And he was preaching how we are one. And how he's the Lord, how we are all God. And then they gave him a lot of some very good drink. And they were speaking to him for a very long time. And Radhan Maharaj instructed some devotee to lock the toilet. And then suddenly he had to go to the toilet. And toilet was locked. And he became really anxious. He wanted to go to the toilet very much. and they didn't want to open the toilet. And then they set a condition: if you admit that you're not God, and then at the end he admitted, I'm not God, just open the door. So what kind of God is one if he cannot wait
for a few minutes. Tak co je to za Boha, když nevydrží ani pár minut. Yes, and he's so dependent on his body. Je tak závislý na svém těle. Hare Krishna. Is there any questions or comments? Nějaké otázky nebo komentáře? Anything? Cokoliv? Yes, please. You mentioned that we depend on mercy, only on mercy, but mercy will not come without any effort, right? Yes. So does it mean that if we do more effort, that more mercy will come? Takže tady bylo vysvětleno, že vlastně my závisíme na milosti a ta milost přijde, když děláme nějaké úsilí. Znamená to, že čím víc budeme dávat úsilí, tím víc přijde milosti. Takhle. This is a very good question. Velice dobrá otázka. Actually, this mercy is causeless. V skutečnosti ta milost je bezpříčinná. That means it's without cause. We cannot achieve it with our effort. To znamená, že nemá příčinu, že ji nemůžeme získat naším úsilím. But we can prepare ourselves to accept mercy by our effort. Ale můžeme připravit sami sebe, aby jsme tu milost přijali tím naším úsilím. Because of the false ego, our heart to accept mercy is closed. Protože kvůli falešnému egu naše srdce je zavřené, zamčené a nemůžeme přijmout tu milost. For example, if we have a vessel, a pot, Máme nějakou nádobu and if we turned it around, that is upside down, převrátíme ji dnem nahoru. It doesn't matter how much rainfall there will be not even a drop in this pot. Tak když bude hodně pršet, tak v té nádobě stejně nebude ani kapka vody. Yes, and it is the same with mercy. Mercy is flowing freely. A to stejné je s milostí. Ta milost proudí volně, Because it's unconditional. protože je nepodmíněná. But because of our conditioning, we are not open to accept it. Ale kvůli našeho podmínění my nejsme otevřeni tomu ji přijmout. By our effort, we show Krishna that we want mercy. Ale tím naším úsilím ukazujeme Krishnovi, že tu milost chceme. And by hearing therefore Shravanam is mentioned the first in this process of ninefold devotional service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Hearing is extremely important from pure devotees because they have this bhava, love for Krishna in their heart. And therefore we attain this desire that they have, and we want to achieve what they achieved. Proto je tak důležité šránam a naslouchání, že nasloucháme od čistých oddaných, kteří mají tu bhávu, tu náladu a my vlastně chceme, když od nich nasloucháme, tak chceme získat to, co získali oni. And therefore hearing is so stressed in our shastras. Proto se v šástrách tolik zdůrazňuje naslouchání. And when the Lord and service to the devotees also. A taky služba oddaný. And when the Lord is satisfied with this, Shrimvatan Svakatah Krishna Punya Shravana Kirtana,
Hridyantak stohya bhadrani vidunoti suhritsatam. It's explained by Sutta Goswami in Srimad Bhagavatam. And when Lord is satisfied with our attitude, He who resides in our heart, Hridyantaksta, He is residing in our heart, and He purifies all abhadrani, what is contaminating our heart, from our heart. And then it becomes open to receive mercy. Tak Goswami vysvětluje tady v tom verši, že když Pán je spokojený s naším postojem, tak potom, že on je umístěn v našem srdci, tak všechny tyhle ty nečisté věci abhadrány on odstraňuje, aby jsme byli potom připraveni přijímat tu milost. Yes. And this is surrender. A tohle je odezdání. Yes. To accept, and it is explained what is surrender in, and that we have these 6 types of surrender. Yes. Anukulyasa sankalpah pratikulyasya varjanam rakshishati vishvaso guptratve varnantata atmanikshipa karpani shatvida sharnagati. And we will talk about surrender in our seminar also, about this Sharanagati. But Sharanagati is to follow the process. That means that we surrender to Krishna. Takže tady vysvětlil těch 6 procesů odezdání Sharanagati. Sharanagati, to budeme mluvit víc, a znamená to, že následujeme ten proces. Yes, to accept what is favorable for devotional service, to reject what is unfavorable for the devotional service. Přijímáme, co je příznivé pro oddanou službu, odmítáme, co je nepříznivé. Yes, and we have complete faith that Krishna will always maintain us. Máme úplnou důvěru, že Krishna nás bude neustále udržovat. And we have complete faith that Krishna will protect us. Máme důvěru, že Krishna nás bude ochraňovat. And we completely surrender our heart to Krishna. A úplně odezdáme Krishnovi naše srdce. And we are extremely humble. Jsme extrémně pokorní. This is 6 items of surrender. To je 6 bodů odezdání. Yes. So if we live like this, we open our heart that is capable to receive mercy. Když takhle žijeme, tak otevřeme naše srdce, které potom bude schopno přijmout milost. Yes. So because Krishna will do this, Krishna will purify our heart, and Krishna will open our heart to be able to receive mercy. Krishna očistí naše srdce a otevře naše srdce, abychom byli schopni tu milost přijmout. Yes. So our effort is of course needed, and it is explained in this Lila famous story how Mother Yashoda wanted to bind Krishna after he broke the pot of butter. Takže samozřejmě naše úsilí je potřeba, to je vysvětleno v tom příběhu, jako matka Jašoda chtěla Krishnu svázat, když rozbil ty nádoby s máslem. And when she finally caught Krishna, she was running behind Krishna, and Krishna was running away. Utíkala za Krishnou, chtěla ho chytit a Krishna utíkal před ní. She was running behind the Supreme Personality of Godhead with stick in her hand. Běžela za nejvyšší osobností božství s hulkou, proutkem. And Krishna, who cannot be caught by even the greatest of the yogis, was caught by not so slim lady. And Takže Krishnu nemohou chytit ani ty největší jogíny a jeho chytila ne úplně
hubená žena. Yes. And then she tried to bind Krishna, but Krishna was not happy to be bound. Krishna svázat, ale jemu se to nelíbilo. And so he didn't allow to be bound. Tak ji nedovolil, aby ho svázal. And she wanted to find out how big is Krishna's belly. Ona chtěla zjistit, jak velké je Krishnovo břicho. And so she brought all the ropes she could find in her house. Takže přinesla všechny provazy ze svého domu. But the rope was always fingers too short. Ale ty provazy byly vždycky o 2 prsty kratší. And the neighbors were watching this fun and were laughing and laughing, and they were completely astonished also themselves. A sousedky se na to dívali a smáli se a byli ohromené. And they also helped Mother Yashoda to bind Krishna, and they brought their own ropes. A taky chtěli Matce Jašodě pomoct svázat Krishnu a přinesli svoje. But whatever rope she added, it was always 2 fingers too short. Ale když tam navázali ty další provazy, zase chyběly 2 prsty. Yes, it was not a little bit less shorter than before, but always the same. Nebylo to trochu kratší než předtím, vždycky chybělo stejný kus. Yes. And then Krishna saw how his mother is toiling, perspiring, and all the flowers nearly fell from her hair. Pak Krishna viděl, jak jeho matka je unavená, jak se potí a všechny květy vypadaly z vlasů. And so he agreed to be bound. Tak souhlasil s tím, že se nechá svázat. And it's explained by our acharyas that these 2 fingers is our endeavor and Krishna's mercy. A acharyové vysvětlují, že ty 2 chybějící prsty byly právě naše snaha a Krishnova milost. Yes. So Krishna purifies our heart and opens it for us to be able to receive mercy. When he sees that we are really striving for and we follow the process purely. Takže když Krishna vidí, že se opravdu snažíme a následujeme ten proces čistě, tak on potom očistí naše srdce a otevře ho, aby jsme mohli do něj přijmout tu milost. And what is to follow this path purely we'll discuss, because this is one of the treasures that Lord Chaitanya took from different sampradayas. No a co to znamená následovat tu cestu čistě, to si necháme na příště, protože to je jeden z těch dalších pokladů, který pan Chaitanya přijal z těch 4 sampradájí. Okay, is this okay? Anything else? Yes. Vlastně jak tam bylo řečeno, že vlastně ti muslimové tak zpívají ty jména Allaha a jako křesťané taky nějaký ty jména, takže vlastně, že to je jako taky bhakti, ale já jsem třeba, když jsem se bavil s hodně těma křesťanama, tak jsem vlastně zjistil, že oni jsou jako taky takový jako Mayavada. Protože oni taky jako neuznávají, že třeba Bůh má podobu a tak. Jo, takže oni jako třeba říkají nějaký ty jména, ale jakože třeba to tak nemusí být, jakože jsou daní. You mentioned the different religions, they have their names, 99 names of Allah, and Christians that they sing the names of God, and that this is also bhakti, but when he met
some Christians on the Sankirtan, it looks like they are also Mayavadis, because, for example, they don't accept God has a form, so. Takže co byl ten konec? No, ne, to byla taková jako otázka, že... Přeložil jsem to dobře? Jo, myslím, že... Nebo ještě něco? Ne, že jenom jako oni třeba nepřijímají jakoby tu podobu jako Boha taky. Yes, they don't accept that God has a form. Yes. I explained that the teachings of Jesus and maybe of Quran Já jsem vysvětlil, co bylo učení Ježíše nebo Koránu, is bhakti. že to je bhakti. But what the followers understand, that doesn't need to be bhakti. Ale to, co z toho dělají ty následovníci, to už bhakti nemusí být. Yes, because this what these Christians are saying, as you said. Tohle to oni říkají. That means they don't accept the Bible. To znamená, že oni nepřijímají Bibli. So, how they are followers of Jesus if they don't accept the Bible? Tak jaký jsou to následovníci Ježíše, když nepřijímají Bibli? Because Lord Jesus himself said that the sky and the earth will pass, but not even the word of the Bible will pass. Ježíš řekl, že nebe i země pominou, ale ani jedno slovo z Bible nepomine. Yes, and in the Bible it is said that God created a man according to his image. A v Biblii je řečeno, že Bůh stvořil člověka k obrazu svém, podle jeho podoby. So, if he created by his image, that means that God has image. To znamená, že když stvořil Isn't člověka it? ke svému It's obrazu, obvious. podle svého obrazu, podle své podoby, to znamená, že on musí mít podobu, to je přece jasné. Isn't it? Není If to he, tak? it says Tam, according to his image. tam je to řečeno podle svého obrazu. So if you said God has no image, so you deny your own shastra. Takže když říkáš, že Bůh nemá podobu, to znamená, že popíráš svůj vlastní šástru. Isn't it? Není to tak? So they blaspheme their own shastra. So how can we discuss with such people? Takže oni vlastně pomlouvají svoji vlastní šástry, tak jak se můžeš bavit s takovým člověkem. And they're not just some ordinary Christians. They also priests like this. A to nejsou jenom nějaké obyčejní křesťané, ale to jsou třeba i ty kněží. Some devotees discussed with some priest about the revelation of John, this apocalypse at the end of the Bible. Nějaký odaní diskutovali s nějakými těmi kněžími o tom A revelation of John. jo, že nějaké ta kapitola John, Revelation. nějaká ta Разодетие in Slovenian. prostě to evangelium, Janovo evangelium, a že tam je popsána apokalypsa, konec světa. Yes. And they discussed with this priest how there are many similarities between Vedic scriptures and this John's revelation. A mluvili o tom, že je hodně jako podobností mezi Védami a tím evangeliem Janovým. And this was in Slovenia. To ve Slovinsku. And this priest said, "Oh, this John was drunk when he was writing this." He was what? Drunk. No a ten kněz jim říkal, no ten John, to byl nějaký opilec. Yes. So how can we discuss with such people? Tak jak můžeš diskutovat něco s takovýma lidmi? Yeah. So they don't have faith, they don't have shraddha. That means that they didn't start the path of bhakti.
Oni nemají víru, nemají šradhu, to znamená, že oni nezačali vůbec s cestou bhakti. Yes, because Shraddha is prerequisite for devotional service. Že šradha je tím vlastně začátkem pro oddanou službu. Jata Shraddha Matkatasu. Jata Shraddha Matkatasu. How is this? Yes, the Shraddha, faith in my kata, is the condition to that we can accept bhakti. Ten verš říká, že to šradha je ta podmínka pro to, aby jsme přijali bhakti. Yes. So the teaching of Jesus, of course, is bhakti, and the teaching of I don't know so much about the Quran, but if they chant the holy name, this is itself bhakti. Takže to učení Ježíše je bhakti a já moc o Koránu nevím, ale pokud zpívají svatá jména, tak to samo o sobě je bhakti. So the paths are bhakti, but the followers, some may be devotees and others not. Takže ta cesta je bhakti, ale ty následovníci, někteří mohou být oddaní a někteří ne. Yeah. Hare Krishna. Anything else? Ještě něco? Yes. One more, or actually two more. One is more, how to say, now I had the word. Anyway, the question is regarding Quran and the names of Allah. If the names of Allah also have different forms, as for example in our movement, right? That Krishna has many forms and of course many names. So, every form has different names. So if also in the Quran the Allah has different forms and therefore different names, or not, or just names. Jak to vlastně Koránem, že tam je těch 99 jmen toho Allaha, jestli to znamená, že on má různé podoby, stejně jako Krishna má mnoho jmén a mnoho podob. The fact that there are different names, as I said, I don't know the Quran. Jak jsem řekl, já moc o Koránu nevím. But the fact that there are different names, it proves that there are different qualities of the Lord. To, že Bůh má mnoho jmen, různých jmen, dokazuje to, že on má různé vlastnosti. Yes. One may be that the Lord is almighty. Třeba jedno jméno může být všemocný. And the other may be that he is all-knowing. A druhé jméno třeba, že ví všechno. So that means that he has many potencies, different potencies and different qualities. Znamená, že má mnoho různých energií a vlastností. That means his personality. Znamená, že je to osobnost. Yes. And the fact that we are calling the Lord's names, that means he has personality to reciprocate with us. A ten fakt, že my voláme ta jména, Pánova jména, znamená, že on má schopnost zase odpovídat, reagovat na to naše volání. Yes, otherwise why we should call some names for something that has no ability to reciprocate with us. It's crazy to do anything. Jinak proč jsme vlastně volali nějaká jména na nějakou entitu, která nemá schopnost vlastně nám nějak jako na to odpovídat, reagovat, mít nějaké výměny na to naše volání, to je šílené. Yeah, it's without any sense of To přece nedává logic. žádný smysl, žádnou logiku. It's crazy, actually. Šílenství. So yes, the Lord definitely has to. Everyone knows, even
understands this, even if he doesn't accept that the Lord has personality, but still he acts as the Lord would have a personality. So that means that he, deep in his heart, disbelieves his own beliefs. Takže když někdo prostě takhle jako volá na pána, tak to je difficult. Vlastně, že volá na pána, ale nevěří, že on je osoba, tak vlastně nepřijímá tu svou vlastní filozofii. Yes. Nevěří ve svou vlastní víru. Yes, exactly. Hare Krishna. What's the other question? The second one is a little bit longer, so maybe we can do it like Yes, one yes. word, one sentence in Czech. This country, the Czech country, is well known for being one of the most atheistic countries in the world. Česko je jedna z nejvíc ateistických zemí na světě. Like Slovenia. Okay. Stejně jako Slovensko. And sometimes if the people come up to the point of being open to hear about some religions, někdy, když lidé jako jsou otevření jako naslouchat o nějakém náboženství, and we approach them with our movement, a my přijdeme za nimi v rámci našeho hnutí, then obviously they are comparing our movement to other religions. oni začnou srovnávat naše hnutí s jinými náboženstvími. So, what is the proper way to tell them about our movement and our like qualities and what are the difference that let's say our movement is the best? Jak bychom jim měli popsat, jako vysvětlit to, že naše hnutí je to nejlepší. Because also Srila Prabhupada mentioned, right, that if someone is, for example, Christian, then so it be, but be the proper Christian. If you are some other religion, then be 100% in the religion. But of course, if for example me, if I discuss with some people that are comparing this, then they are asking like, why is your religion better than the other one? What are the because there are similarities, right? In the beginning there was Jak už Srila Prabhupada říkal, když je někdo křesťan, zůstane křesťan lepší, že on říkal, když jste tohle náboženství, tak zůstaňte, ale následujte tu svoji cestu. Ale zároveň vlastně, jak, když diskutujeme vlastně s těma lidma o tom naše náboženství, tak oni se můžou zeptat, proč si myslíte, že to vaše je to nejlepší. First thing which I think is very important for them to understand is that we tell them that we are not religion. Já myslím, že velice důležité je, aby na začátku pochopili, že my jako máme vysvětlit, že my nejsme náboženství. We are a scientific process of how to connect with the absolute truth. Je to vědecký proces, jak se spojit s absolutní pravdou. Yes, scientific process. Vědecký proces. Yes, and if we follow this process in any of religions, we can attain perfection. Když budeme tento proces následovat, ať už je to v jakémkoliv náboženství, v rámci jakémkoliv náboženství, tak dosáhneme dokonalosti. And this process was given by great saints. A tento proces byl dán velkými svědci. Yes, for example, Jesus gave this process. Například Ježíš dal tenhle proces. Great saints like the Francis of Assisi are examples of persons who lived by this process, according to this process. A velcí svědci, jako
František asi si mohou být příklady lidí, osob, které následovaly tento vědecký proces. So we advise people to, if they consider themselves Christians or Muslims or whatever, to follow their process sincerely, according to the teachings of their prophets or Jesus or Shastra, their scriptures. Pokud ty osoby jsou křesťané nebo muslimové, tak jim můžeme říct, že ať tedy následují ten jejich proces tak, jak je dán v těch jejich písmech. Yes, for example, Jesus said, "Why do you call me my Lord, but you don't follow my teachings?" Ježíš řekl, proč mě oslovujete můj pane, když nenásledujete moje učení. So follow what Jesus teaches. Tak následujte to, co učí Ježíš. Thou shalt not kill, Nezabiješ, for example. například. and love thy neighbor as yourself. Miluj bližního svého jako sebe sama. Yes. That means that you love also other religions. To znamená, že máš milovat i ty druhá náboženství. And yes, but the Vedic scriptures gives very detailed knowledge about the Lord, which is not revealed in other scriptures. Védská písma ale dávají velice detailní poznání o Pánu, což nenajdeme v jiných písmech. And this was said also by Jesus himself. He said that there are many things that I could tell you, but you're not ready to bear them. Dokonce Ježíš samotný řekl, že ještě je mnoho věcí, které bych vám chtěl říct, ale vy jste nebyli schopni porozumět. Yes, to carry them, to bear them. Nebyli byste schopni je unést. Yes. So, because they were simple people, some fishermen and so on. Protože on kázal jednoduchým lidem, nějakým rybářům. But here was the highest civilization of highest brahmanas and so on. So they were able to understand high philosophy. Ale ta nejvyšší civilizace brahmanská, oni byli schopni pochopit tu nejvyšší filozofii. Yes. Of course, if it is dangerous, our philosophy, if we don't go deep. Our philosophy can be dangerous if we don't go deep. Samozřejmě naše filozofie může být nebezpečná, pokud do ní nejdeme hluboko. Therefore, there are many Hindus who blaspheme Krishna because they don't understand Krishna. Existuje mnoho hinduistů, kteří pomlouvají Krishnu, protože Krishnovi nerozumí. Why he's dancing with the wives of other people? Proč tancoval s manželkami jiných? And it is explained by Prabhupada and our acharyas that if you want to understand the 10th canto, you should study first 9 cantos of Srimad Bhagavatam. Acharyové a Prabhupada vysvětlují, že když chce někdo pochopit 10. zpěv, musí prostudovat prvních 9 zpěvů Bhagavatam. So why do you poke your nose in something you don't understand? Tak proč stekáte nos do něčeho, čemu nerozumíte? Yes. So we should know that we should devote ourselves to the Lord in whatever denominations are we, and we should seek the essence everywhere.
ať už jsme v jakékoliv té nominaci, měli bychom vždycky se odezdat Pánu and we should seek the essence. a vždycky bychom měli hledat tu esenci. Otherwise, any type of spiritual path becomes just another upadhi. Jinak jakýkoliv druh nějaké duchovní cesty se může stát zase jenom dalším označením upádhy. Yes. Just some label. I'm this, I'm that. I'm Hare Krishna. Jenom nějaká nálepka. Já jsem tohle, já jsem tamto, já jsem Hare Krishna. I'm Muslim, I'm Christian. Já jsem muslim, já jsem křesťan. Yes. But we don't surrender to Krishna. Ale neodezdáváme Krishnovi. Because sarvopadi vinirmuktam tatparatvina nirmalam hrishikina hrishikisha sivanam bhakti ruchati. Bhakti is to give up all upadis, all these denominations, all these labels. Tenhle verš říká, že bhakti znamená, že se vzdáme všech těchto označení, těch upády, těch nálepek. Yes. And we can explain this to people, that we should be free from all material designations and identifications, and then we can understand the absolute truth and achieve what we are all searching for, and this is divine love. Takže tohle můžeme vysvětlit, že se musíme zbavit všech těchto označení a stotožňování a potom můžeme získat ten konečný cíl, což je ta božská láska. Hare Krishna. So is it better to rather encourage those people who are, let's say, deciding what direction or what religion will they decide, to tell them that it's more important to follow perfectly those steps that are described, or telling them that our way is the fastest and the original and you know, like to because my question is that if if we would decide to do the second step, that we are labeling them, that now you will be the Hare Krishna. So therefore I'm asking if we should rather encourage them to Nevím, jak to přeložit. jestli ty lidi, kteří se rozhodují, kterou tou cestou se vydat, tak jestli je tedy máme spíše podpořit v tom si zvolit tu cestu a opravdu následovat ty principy, které v ní jsou, v tom náboženství nebo prostě ve vědě nebo v našem hnutí, než je podporovat v tom, že ta naše cesta, čili jo, hnutí Hare Krishna je nejrychlejší způsob, jak se dostat k té lásce k Bohu. Je to vlastně ten originální způsob, jak se tam dostat. Tak jestli... I think that we shouldn't bother them with such complex explanations. Myslím, že bychom ty neměli jako otravovat s takovými složitými jako výklady. It's better to be really nice with people. Je lepší být prostě jenom velice jako příjemný k těm lidem. And charm them by the happiness of our heart. A okouzit je štěstím našeho srdce. Because they are attracted to happiness. Protože oni jsou přitahováni k tomu štěstí. And we invite them in our association. A my je pozveme do naší společnosti. And we try to give them our books. A pokusíme se jim dát naše knihy. And Prabhupada will explain very thoroughly our philosophy. Prabhupada jim tam velice podrobně vysvětlí naši filozofii. Hare Krishna.
Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanandi Hari Bol. Please accept my